So, ladies and gentlemen, that was Guilt from India, directed by ओमकार माधव जोशी. और इस फिल्म में हमारे बहुत ही शानदार अभिनेता मोहन जोशी भी थे, जिनको आपने साइकेट्रिस्ट और उनके सीनियर के रूप में देखा. और एक बहुत ही सेंसिबल सब्जेक्ट उस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, द फीलिंग्स दैट किड इज गोइंग थ्रू, उसको बहुत शानदार तरीके से उन्होंने दिखाया कि दैट्स हाउ हमको किस तरह से उसको बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए. और अल्पना जी ने लिखा है कि वर्तमान का आईना दिखाती फिल्म, विषय की संजीदगी की उम्दा पेशकश. डेफिनेटली मैम, यस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपने मेरे भावनाओं को शब्द दे दिए और बिल्कुल यही कहना चाह रहा था कि ये फिल्म और हमारे आज BIFF लास्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी की आखिरी फिल्म है और हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हम एक ऐसी फिल्म के साथ खत्म कर रहे हैं जो एक बहुत अच्छा मैसेज समाज को और लोगों को दे रही है. और वसुंधरा व्यास जी ने कहा है कि वाह अमेजिंग, कितनी सुंदर फिल्म बनी है. यस, एंड विक्रम गोरची सेड वंडरफुल. थैंक यू विक्रम सर. एंड गौरी जी ने बोला है गिल्ट, स्पीचलेस, थैंक्स ऑल टीम. यस, वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू यू बिकॉज आप लोग हमारे साथ फिल्में देख रहे हैं. सो आगे बढ़ने से पहले आई एम जस्ट गोना से कि मैं एक बार फिर से BIFF लास्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी की फिल्में अनाउंस कर देता हूं, सो दैट इफ एनी ऑफ द फिल्म मेकर्स हैव जॉइंड अस दे विल गेट टू नो. यस, सो द वेरी फर्स्ट फिल्म जो हमने प्ले करी थी, पिलो नथिंग बट लाइफ. अमेजिंग फिल्म, अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय द एक्टर. Is from India and directed by Francis Joseph Gira. Congratulations, Francis. Second film जो हमने play करी थी, that was Aurora from Canada, directed by Kara Hintz. Congratulations, Kara ji. And the third film, The Normans from Malta, directed by Maurice Micklef, which is a documentary drama. और the last short film category की the very first docudrama which we have showcased. और then we have Ambala Kuthan from India, directed by none other than our own Rajesh Khanna. And yes, ये फिल्म सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है. We have played it second time. And last but not the least, Guilt from India, directed by Omkar Madhav Joshi. So congratulations to all you, to all of the filmmakers. Congratulations to BIFF, the films, and to our audience as well कि जो हमारे साथ इन फिल्मों का मजा ले रहा है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी गाइस, BIFF शॉर्ट फिल्म कैटेगरी. और जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम अभी ब्रेक नहीं लेने वाले. मैं अपनी बात पे कायम हूं. मैं तो खा पी के आया हूं, आपका पता नहीं. ओके, सो BIFF शॉर्ट फिल्म कैटेगरी की फिल्में मैं अनाउंस कर देता हूं. जो फिल्में आने वाली हैं वो है डीप फियर्स. ड्यूरेशन है 3 minutes 23 seconds from UK, directed by Ryan Chu. Being, the duration has 7 minutes 14 seconds from Argentina, directed by Pablo Destito. शक्कर के 5 दाने, very unusual name. 4 minutes 40 seconds from India, directed by Chinmay Sharma. The Migration, duration is 10 minutes from Iran, directed by Mami Tagdar. A Fake Tarantino, 9 minutes 51 seconds from Italy, directed by Emmanuel Beresi. Ritual, duration 15 minutes from Germany, directed by Manoshar Khoshbakht. Commonality, duration is 12 minutes 12 seconds from UK, directed by Adina Kishonti. And last film of BIFF short film category is Devotion, 15 minutes from France, directed by Nicolas Lugli. So guys, these are the films जो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं. और एक बहुत
अच्छा सा थॉट मुझे आ गया, जो कभी कभी आ जाते हैं. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि फिल्मों ने हमें एक साथ ले आए. सिनेमा ब्रिंग्स अस टुगेदर, you know, music brings us together, art brings us together. And ये फेस्टिवल इस बात का एग्जाम्पल है. BIFF इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि हम सब आज एक प्लेटफॉर्म पे, आई नो हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर वॉचिंग ऑल दीज फिल्म्स टुगेदर. घर पे बैठे हैं, दूर हैं, पर फिर भी साथ हैं. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सिनेमा. So what we are doing is we are celebrating cinema. We are celebrating the passion that we all share for cinema. तो मैं अब ज्यादा बोर नहीं करता बातों से. Let's start the next category of the film, BIFF short film category. The very first film of the final day is Deep Fears, 3 minutes 23 seconds, from UK, directed by Ryan Chu. Congratulations, Ryan. And if it is possible, can we have the next film, please? Deep Fears. Okay, so that was Deep Fears, and we can see Pallavi on screen. Okay, she is back with us.
Okay, so Pallavi, have you seen this film? यस देखा आपने ये फिल्म? यस यस, मैंने देखा है इस फिल्म। ये बताइए सौरभ, आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? मेरा कोई फियर नहीं है यार, आई एम अ फियरलेस गाय। ऑन स्क्रीन, ओह कम ऑन, आई कांट टेल यू ऑन स्क्रीन, आई मीन कम ऑन। ऑन स्क्रीन आने से ही मुझे डर लगता है, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ इस समय, एज यू कैन सी मुझे कांप रहा हूँ मैं, आपको पता नहीं है मेरे पैर कांप रहे हैं। ओह ओके, सो अच्छा है, आई वाज फिर इतना मतलब इतना फेस दिख रहा है आपका। एग्जैक्टली सिर्फ इसलिए इतना रखा हुआ है बिकॉज नीचे पता नहीं चलना चाहिए कितना डर लग रहा है, पैर कांप रहे हैं, आई डोंट नो मैं गिरने वाला हूँ, क्या होने वाला है पता नहीं। जी, और यस, डॉक्टर अल्पना जी ने फिर से मेरे शब्दों को चुरा लिया और उन्होंने कहा कि कितनी प्यारी और मासूमियत से भरी फिल्म है। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप पता नहीं आपको कैसे पता लग रहा है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, आई डोंट नो, कुछ तो साइक काम कर रहा है मैम। एंड यस, इट्स अ वेरी स्वीट फिल्म यार, इतना प्योर इमोशंस के साथ। आई गेस मुझे लगता है कि अगर एनिमेशन और एनिमेटेड फिल्म थी ये, यस गाइस, राइट। दिस वाज एनिमेटेड फिल्म। यस। हालांकि हमने इसकी कोई अलग से कुछ कैटेगरी नहीं बनाई है, बट देन यस इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। और एक बात और है पल्लवी, जो इस फिल्म ने हमें बताई, जो कि हम जानते भी हैं काफी हद तक, कि हम्म। फिल्मों को भाषा की जरूरत नहीं है। सही हो, सही बात। इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यू डोंट नीड लैंग्वेज। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ, इसलिए हमारे पास दुनिया भर से पिक्चरें आई हैं और काफी खूबसूरत फिल्म्स हैं, और वो सारी फिल्म्स भले ही किसी भी लैंग्वेज में हो लेकिन हमें बहुत आसानी से समझ में आ रही है, क्योंकि उनकी कोई भाषा नहीं है, उनके बस इमोशंस हैं जो कि हम समझ लेते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई वाज जस्ट, खैर, थोड़ा सा हैंगओवर हो गया मुझे इस फिल्म का। हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट फिल्म इज बीइंग, which is 7 minutes 14 seconds long. Yes, if I'm right. And from Argentina, okay, and directed by Pablo Destito. I hope I'm saying it right. So the next film, Being, ladies and gentlemen. Please watch it.
desvaneció, sin rumbo fui, buscando de olvidar el fuego de ese amor que te imploré. Y allá en la soledad del desamparo cruel, tratando de olvidarte recordé con la ansiedad febril del día que te di todo mi ser, y al ver la realidad de toda tu crueldad, yo maldecí la luz de tu mirar en que me encandilé, llevando mi ansia de amar. Besos impregnados de amargura tuve de tu boca en su frialdad. Tu alma no sintió mi fiel ternura y me perdonó su rigor maldad. Quiero disipar toda mi pena, poco de calmar mi sinsabor. Siento inaguantable cansadera. So that was Being from Argentina, directed by Pablo Destito. तो क्या कह रही थी ये फिल्म?
एक्चुअली फिल्म तो का तो पता नहीं, पर मुझे इस फिल्म को देख के डांस करने का मन जरूर करने लग गया सौरभ। नहीं, film being means just be there in the moment. I देयर guess देयर that was the इमोशंस। whole. Yes, पूरी फिल्म का जो आइडिया था, it was just there कि just be yourself, just be yourself, just be in the moment, you know, and that is what the film says. I guess you agree with me. हाँ जी, हाँ ही बोलना पड़ेगा आपको, ना बोलना भी मत। जी, एब्सोल्युटली एग्री विद यू। Okay, so let's move on. अब हम फिल्म देखते हैं शक्कर के 5 दाने। बहुत ही प्यारा नाम है। 4 minutes 40 seconds की फिल्म है। From India, directed by Chinmay Sharma. Congratulations, Chinmay. And can we have the film, please? शक्कर के 5 दाने from India, directed by Chinmay Sharma. अच्छा सर, आप देख सकते हैं कि ये जो नाम है शक्कर के दाने, मैं ये नाम सुन के ही बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ सौरभ। व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या हो सकता है इस मूवी में? 5 दाने हैं शक्कर के। मैं आपको बताता हूँ। I've seen the film, but I am not supposed to tell. ओह मैं बता अच्छा। नहीं सकता। शक्कर के 5 दाने हैं और वो 5 दाने इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर हो रहे हैं। Now let's not discuss more about the film. मैं नाम सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ मूवी का। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? एक्चुअली मैं गैस ही नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं इतनी ज्यादा शायद एक्साइटेड हूँ और काफी अच्छा लग रहा है। मतलब नाम सुन के शक्कर के 5 दाने, बहुत दिनों के बाद इतना देसी नाम सुना है मैंने, शक्कर के 5 दाने। आपने कभी सोचा है कि 1 किलो शक्कर में कितने दाने हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं सोचा। Guys, can anybody answer this? कि let's talk के just today's एक ही क्वेश्चन आज का है कि how many दानों को क्या बोलेंगे यार? What we gonna call 1 किलो शक्कर में कितने शक्कर के दाने हो सकते हैं? Okay, let's say for our Indian audience, दाने कितने दाने हो सकते हैं? कोई भी गेस चलेगा, because we are not going to count it. और सपोज अगर कुछ दाने ऊपर नीचे हो गए तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। हम कौन सा गिनने वाले हैं? एग्जैक्टली, ये भी बात सही है। सो लेट्स नॉट बोर आवर ऑडियंस विद दिस। भाई शक्कर के 5 दाने देखे जाए। कैन वी सी द फिल्म? मैं हमेशा से बिंदु हूं। मैं बीच में ही पाया जाता हूं। ना मैं अच्छा हूं ना मैं बुरा, ना सही ना गलत, बस एक बिंदु। मैं कतार के एकदम बीच में पाया जाता हूं। खेल, क्या मैं खेल रहा हूं? क्या ये सब खेल रहे हैं? ये पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं। सभी नियमों का रटा रटा ऐसा नाच तुमको दिखाते हैं और तुम दूर कहीं हंस देते हो। एक दिन खेल देखते देखते लगा कि मैं भी इंसान हो गया हूं। बड़ी अजीब बात है ना? अजीब बात नहीं, अजीब एहसास है। जैसे कि आप कुछ हो मगर कोई मानने को ही तैयार नहीं कि आप कुछ हो। लेकिन फिर सवाल तो वही है। The first sign of the beginning of the understanding is the wish to die. When you wish to die, everything that is impossible seems to look possible. There is nothing to care for. I will dive to the level that then what I will find will be just me and my happy pleasures that I will keep for myself.
सच सच एक छलावा है जिसके पीछे छुप के हम आड़ लेते हैं जब भी किसी चीज को इनकार करना हो या मना करना हो तो। शक्कर सच है, लेकिन शक्कर के 5 दाने जादू। जिनके पीछे मैं भागता हूं, एक को पकड़ता हूं तो आगे की मंजिल कठिन लगती है, दूसरे के पास जाता हूं तो पुराने वाले का आलस थकाता है, थक के तीसरे तक पहुंचता हूं तो पहले के 2 दाने मैं फंस जाता हूं। मैं खेल नहीं रहा हूं, तलाश रहा हूं। जादूगर एक है जो खेल रहा है लेकिन दिखता नहीं है। मेरे अंदर अभी भी वो अजीब एहसास है। मैं यहां हूं, देखो यहां। अब मैं एक ही तरीके से मुस्कुराता हूं और एक ही तरीके से हंस देता हूं। जी हां, मैंने जिंदा रहना सीख लिया है। अब मुझे कुछ नहीं पता होता, पर सब जानता हूं का भाव चेहरे पर ले आता हूं। हर किस्से पे हंसना, आह भरना, अब मैं जानता हूं। अब मैं खुश हूं, खुश नहीं सुखी, क्योंकि अब मैं बस जिंदा रहना चाहता हूं। तो सौरभ, शानदार फिल्म, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। बताइए फिल्म हमें क्या बताना चाह रही है, क्या कहना चाह रही थी? आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है पल्लवी। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल फिल्म और उसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारी अपनी लाइफ को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। वो 5 दाने, दोज वर द डिजायर्स। हम एक के पीछे जी, भागते हैं, दूसरा, दूसरे के पीछे भागते हैं, तीसरा। बट देन व्हाट हैपेंस भागते इज हैं। कि हाँ, यस, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि द मोमेंट वी एक्सेप्ट कि वी डोंट नो एनीथिंग और हम अपने चेहरे पे एक भाव ले आते हैं कि हमें सब पता है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम जिंदगी जी, में सब कुछ मोनोटोनस तरीके से करने लगते हैं। एंड दैट इज हाउ आई लर्न टू एग्जिस्ट, दैट इज हाउ आई लर्न टू लिव। तो वो, और आपको एक बहुत अच्छी बात शायद आपने एंड में देखा हो कि दिस फिल्म इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मानव कौल्स प्ले शक्कर के 5 दाने। यस, यस, तो यस। हाँ, तो ये एक बहुत डायरेक्टर जो चिन्मय शर्मा इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो परसेप्शन लिया है, जैसे परसीव किया है इस फिल्म को, एंड द वॉइस ओवर, द स्टोरी टेलिंग एंड द एनिमेशन, सुपर्ब। इतने एग्जैक्टली, कम। आई टोटली एग्री विथ यू, क्योंकि एनिमेशन में खेलना एक तो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, और ऊपर से अपनी चीजें जो आपने स्टोरी सोची है माइंड में, वो एक एग्जैक्टली उस पर उतारना, वो बहुत बड़ी बात होती है सब। बिल्कुल 4 साढ़े 4 मिनट में जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई को इतने हल्के तरीके से एनिमेशन के माध्यम से इतनी खूबसूरती से दिखा दिया। बिल्कुल। That was शक्कर के 5 दाने. And yes, Gauri ji is saying, okay, how many sugar cubes? I guess it's not sugar cube because cubes are much bigger, Gauri. या, It could be a sugar particle or something like that. दानों की बात हो रही है, cubes are somewhat bigger. But yes, you are true. भाई गिनना of course मुश्किल ही होता है यार. So let's move on. The next film is The Migration. Duration is 10 minutes.
from Okay. Iran and directed by Mami Tagdar, if I am pronouncing it right. So can we have the next film, please? No.
وقتی کل دنیا در عرض چند ثانیه میتونه از این رو به اون رو بشه، یعنی همه اون نقشه‌هایی که عمر تو پاشون گذاشتی و صاف شدی تا عملیشون کنی و شدن اون چیزی که باید بشن، میتونستن نشن. کدوم ره؟ کدوم رشد؟ چه بلوغی؟ تا حالا شده اونقدر بترسی که نتونی لباتو تکون بدی؟ یه چیز سیاه با یه صورت عجیب غریب بخواد دستشو دراز کنه سمت تو اختیار جنب خوردن نداشته باشی. بعد چشتو باز کنی ببینی خواب دیدی. من یه بار برای پیدا کردن یه فرمول شب و روزم چسبید کنم. جوابشو پیدا کردم، اما میدونی چجوری؟ توی خواب دیدمش. توی خواب جوابشو پیدا کردم. همون تا میخواستم بیدار شم همون چیز سیاه با اون صورت عجیب غریب اختیار جنب خوردن رو ازم میگرفت. میتونستم داد بزنم اما نمیزدم. این اجازه رو داشتم. لبامو میتونستم تکون بدم، اما همین که لبامو از هم دیگه بازتر میکردم اون چیز سیاه سرعتش بیشتر میشد و میتونست زودتر دستاشو به هم برسونه. اگه تکون نمیخوردم و هیچی هم نمیگفتم تا موقع بیدار شدنم به هم نمیرسید. ولی تا چشم باز میکردم همه ی چیزی که بهش رسیده بودم از توی مغزم پاک میشد. تمام سال خوابیدم تا به اون فرمول برسم. نرسیدم. همه سالهای نوجوانی و جوانیم رفت با یه کشف چیزایی که خودشون هستن. اصلا لازم نیست کشفشون کنم. چشامو میبندم و خودمو پرت میکنم با این، اما هیچ وقت پاهام به زمین نمیرسه. توی این فاصله به همه آرزوهام و چیزایی که براشون جنگیدم فکر میکنم. الان باید قبول کنم که به هیچ کس و هیچ جا تعلق ندارم. من برای چیزایی میجنگم که قرار نیست بهشون برسم. من اینو میدونم. اما نه شروع این جنگ با منه، نه پایانش.
That was कौन सी फिल्म थी? That was The Migration Migration. from Iran, and a very deep meaning. Very deep meaning. I mean, come on, yaar, these filmmakers, Mami Taqdar is a very good filmmaker, and जो idea था, you know, migration, internal thoughts का जो conflicts है, external words से जो conflict है, and finding that, you know, space in between, उसके बीच में, that was migration. इधर से उधर जाना. She slept for a whole year to get into that formula, or you know. So that was the whole concept. Actually, What do you say, Pallavi? बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे माइंड में कितने कितने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं होती हैं. तो इट वाज ऑल अबाउट दैट. तो मैं एक्चुअली ज्यादा उसकी जो जैसा उसको फिल्मांकन किया गया है उसका, मैं उसको देखने में ज्यादा खो गई थी. और लिटरली मैं एक टाइम के लिए मैं भूल गई थी कि मैं होस्टिंग कर रही हूँ. नहीं, ये मत भूलो यार. Don't forget that. Be in a moment. ठीक है, just be there. Yeah, okay. So let's move on. Let's move on to our next film. हमारी Yeah. next film कौन सी है भाई? कहाँ चला गया? Okay, yeah, I got it. A Fake Tarantino. 9 minutes 51 seconds from Italy. Emanuele Beresi. Are you excited, Pallavi? Yes, I am super excited. Okay. So I would suggest please watch this film, A Fake Tarantino from Italy, directed by Emanuele Beresi. Duration is 9 minutes 51 seconds. सिर्फ 9 minutes की है, and it's an action drama. Please watch it, guys. Fake Tarantino from Italy. Can we have the movie, please? Allora, il colpo è facile, ve l'ho spiegato. Se qualcuno si vuole tirare indietro, vaffanculo si tira indietro e lo dice subito. Però il colpo è facile e io, se qualcuno si tira indietro, non lo capisco cazzo perché si tira indietro. Però se si vuole tirare indietro, lo fa. Siamo tutti d'accordo? No, Warren, calma. Tu lo sai che cosa dice il Signore? No, non lo so che cosa dice il Signore. E tu, Wallace, lo sai che cosa dice il Signore? No, Walton. Tu, Worsley? No. Walcott? No. Bravo, Wallace. Sapevo che dicevi la cosa giusta. Ma non ho detto niente, Walton. Vaffanculo. Beh, comunque il Signore dice proprio così. Bravo, figliolo. Chiunque abbia parlato, il Signore non può aver detto una cosa simile. No, va bene. Cazzo, se Walton dice che il Signore ha detto una cosa simile, vuol dire che il Signore ha detto proprio quella cosa lì. Va bene, adesso per favore non perdiamo altro tempo, perché qui il tempo corre veloce e la vita è corta come il cazzo di un italiano. Un momento, Warren, non mi piace quello che Perché dici. cosa ho detto? Il colpo è facile, e lo sapete. No, non si tratta del colpo. Il mio cognome è Percuoco. Un fottutissimo cognome del cazzo italiano, capito? Mio padre partì da Taranto e quando sbarcò a New York firmò la carta di sbarco con un maccherone, un disegno di un maccherone, un fottutissimo maccherone del cazzo! Che ne pensi, Warren? Che ne pensi? Quanti anni avevi quando sei arrivato a New York con tuo papà, Worsley? Ma cazzo te ne frega di quanti anni avevo? Warren, avevo 2 anni, e allora? No, era per prendere confidenza, sei un bravo ragazzo. Ok. Sei un bravo ragazzo. E la mia era solo una battuta di merda. Ecco. Mi piace il fatto che tu venga da un paese lontano, che tu ti chiami con quel cognome, che è un bellissimo cognome, Prepopolo, è un bellissimo cognome. Percuoco, Warren, Percuoco. Guarda che mi fa impazzire. Sei un bravo ragazzo, Worsley, ti chiedo scusa, cazzo. Adesso ti vuoi calmare? Ci calmiamo tutti Va bene. e ci mettiamo seduti. Ok, accetto le tue Ok? scuse. Scusa. Adesso mi siedo. Ma non parlare più così degli italiani, va bene? Come cazzo mi hai chiamato?
Come ti ho chiamato? Wallen. Mi hai chiamato Wallen? No, ti ho chiamato Warren. No. Ti ho chiamato Wallen. Tu mi hai chiamato Wallen. Io mi chiamo Warren. Wallen è un nome di merda. No, ti ho chiamato. Ti ha chiamato. Warren. E vabbè, allora ho sbagliato. Ho sentito male, avevo capito Wallen. È un nome bruttissimo, Wallen. Io non mi vorrei mai chiamare Wallen. Warren va bene. Va bene, siamo un po' nervosi. Adesso non perdiamo altro tempo però, ragazzi. Per favore, non mi interrompete, vaffanculo. Non voglio essere interrotto. Cazzo, il primo che mi interrompe, giuro che gli sparo. Vaffanculo. Ehi ragazzi, vi ho preparato qualcosa da mettere sotto i denti. Scusate l'interruzione. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me. Ma guarda cosa hai combinato, stronzo! Tutto questo ben di Dio per terra. Mi era venuta anche fame. Che casino, sangue, ketchup e salsicciotti dappertutto. Dai, vammene a prendere uno di quelli che non sono sporchi di sangue, dai, per poco. Come cazzo mi hai chiamato? Come cazzo fai a distinguere quelli sporchi di sangue da quelli col ketchup, Wallace? Dico a te, come cazzo mi hai chiamato? L'unico sistema è assaggiarne uno. Beh, Wallace, io di cognome faccio per cuoco, capito? Non per papo, capito? Per cuoco! Beh, com'è quel salsicciotto, Walton? Non è tanto buono. No. Ha un sapore orribile. Non capisci niente. I miei salsicciotti sono sempre stati ottimi, stronzo. Warren, tua moglie è ancora viva. Non cambiare discorso. Tu non puoi venire qui a casa mia a fare lo stronzo, assaggiare i salsicciotti di mia moglie e poi dire che fanno schifo. Hai capito? Non puoi fare lo stronzo, non puoi venire qui, accettare la mia ospitalità, puoi mangiare i miei salsicciotti e non dire che sono almeno ottimi. Hai capito, stronzo? Tu non puoi fare così, non puoi farlo. Hai capito, stronzo? Adesso ascoltatemi bene tutti. Sì, io volevo dire una cosa, volevo dire... Cosa deve fare un pover'uomo per essere ascoltato? Cosa devo fare io per non essere interrotto continuamente? Che cazzo devo fare? Che tutti hanno loro cazzo di problemi e tu non hai ancora chiesto scusa, Wallace, capito? Vaffanculo, italiano di merda, io ti chiamo come cazzo mi pare, hai capito? Volevo solo dire una cosa, Walton. Volevo dire... Perché hai detto che il salsicciotto non era buono? Forse perché non era cotto abbastanza? Ammazzali, Warren! Sì, non sembra cotto bene. Sì, puoi pure dire al sangue, cazzo, è proprio come immaginavo. Non hai preso uno con il ketchup? Bastardo razzista. Ce l'hai con tutti gli italiani, ce l'hai con quelli che non hanno una faccia di culo anglosassone come la tua. Io nazisti come te li farei fuori tutti. Capito, Wallace? Ma vaffanculo, vuoi sbrigarti a chiedere scusa a mia moglie? Quanto cazzo credi che possa resistere con quel cazzo di buco nella pancia? Vaffanculo! Ammazzali, dai! Io faccio quello che posso, Wanda, e tu devi smettere di cosa cazzo vuole fare? Cosa cazzo devo fare, È possibile che io non riesco a fare un discorso dall'inizio alla fine a casa mia? Ma vaffanculo! E te l'ho detto, li devi ammazzare tutti, coglione! Scusa se ti ho offeso, per cuoco. Ho detto bene, per cuoco. Lascia perdere, tanto ormai... io non mi chiamo per cuoco. Sono un infiltrato. Ehi ragazzi, guardate qua. C'è scritto il suo nome e cognome. Forse quello stronzo di suo padre non viene da quel posto in Italia, Forse è di origine greca. Lo sapete come si chiama questo pezzo di merda qua? Questo pezzo di merda si chiama Wansley Fessesoretas. Fessesoretas! Cazzo di nome è Fessesoretas? Non è possibile!
Lo sapete com'è il vero cognome di Warren? Mankiewicz. No, sono 3 anni che si è cambiato il cognome. Ho studiato il suo fascicolo. Il vero nome di questa testa di cazzo è Minkiewicz. È vero, sì. L'ho convinto io a cambiare nome. Quel nome da coglione. Ma vaffanculo, ma guarda questa stronza. Stronza! Uno ci mette una vita a costruirsi una reputazione, a farsi un nome. Ma vaffanculo, stronza! Stronza! Minchia pizza! Minchia pizza! Siamo stati chiamati dai vicini, allarmati dagli spari fortissimi, ma è stato facilissimo, li abbiamo presi tutti quanti, tutti. Non la finivano più di ridere, tutti eccetto il capo, un certo Warren. Scusate, non dovrei. Un certo Warren. हाय सौरभ। सौरभ, तुमने कभी ऐसी एक्शन मूवी देखी है जो इतनी चिल्ड आउट हो? मैं वही देख रहा हूँ। आई मीन कम ऑन, लाफ्टर आई मीन द लास्ट में जो लाफ्टर था एंड द रीजन, द वेरी स्टूपिड रीजन, यू नो, दे ऑल वर कॉट, एक साथ पकड़े जाते हैं एंड द पुलिस वाला वो जो लास्ट में ही वाज लाफिंग, यू नो, तो वो बहुत ही चिल्ड आउट एकदम मजे में। ओके, आप मतलब किसी को दैट्स हाउ टेरेंटिनो स्टाइल, आई मीन टेरेंटिनो जो क्वेंटिन टेरेंटिनो है, उनका जो स्टाइल है फिल्म मेकिंग का, दैट वाज ये फिल्म काफी हद तक उससे इंस्पायर थी। और बट ओके, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेमा, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म। आई नो कुछ लोग उसको शायद उतना अप्रिशिएट नहीं भी करते हैं, बट दैट्स ओके। आई रियली एंजॉयड द फिल्म। और okay, so next is a Ritual, 15 minutes, from Germany, directed by Manoucher Hochwacht. I am pronouncing it right. So can we have the next film, Ritual, from Germany? Man wird überall beobachtet. Was für eine Welt ist das denn geworden? Hoch lebe Big Brother. Wird nirgendwo sicher. Na warte, ich komm ja gleich. Mensch, wie war das denn nochmal? Warum klappt das nicht? Warte. Was für ein ungeduldiger Mensch. Ich glaube, ich habe ja gleich. Endlich. Du bist es? Merhaba, mein Kind. Moin, moin, Mom. Salam, Azizam. Was für eine nette Überraschung. Mom, ich habe gerade gesehen, dass du online bist und dachte mir, ich sag dir Shalom.
Ich sag ja, online. Man wird nirgendwo allein. Aber danke dir, dass du anrufst, meine Blume. Gerne, Mom. Ich sehe, du bist mal wieder bei deiner Lieblingsbeschäftigung. Aber sicher. Ich bekomme nachher auch Besuch. Daher koche ich. Meine Freundin Huda kommt zu mir. Sie bedeutet mir sehr viel. Okay, schön. Mann, wusstest du eigentlich, dass deine Kochkunst die beste ist? Du bist einfach weltbeste Köchin plus Feinschmeckerin. Ich danke dir für dein Lob und das Kompliment, mein Herz. Gerne, was kochst du denn überhaupt? Ich koche selbstgemachte Falafel mit Couscous-Salat, Tzatziki und dazu serviere ich das Rotwein. Und davor noch kommen Crepes mit Schafskäse und Spinat. Oh, lecker! Und als Dessert habe ich noch Schoko-Vanille-Pudding vorbereitet. So langsam kriege ich Hunger. Was für ein Menü. So richtig international. Das kennst du doch alles von zu Hause, Schatz. Familie Multikulti kocht meistens international. Und ich liebe Vielfalt und Multikulti. Das ist eine tolle Bereicherung, die wir in Deutschland haben. Oh, exakt, mein Kind. Das hast du aber sehr schön gesagt. Alles richtig. Oh, danke. Warte kurz, ich bin gleich wieder bei dir. No problemo. Liebes, es fällt mir gerade ein. Hast du heute die aktuelle Meldung schon gelesen? Es gibt 1000 Meldungen im Internet. Welche meinst du denn? Habe ich etwas über die VIP-News verpasst? Fuck! Nein, das hat sicher nichts mit VIP-News zu tun. Im Gegenteil. Was denn? Im Orient hat ein 16-jähriges Mädchen mit Namen Amira Mahmoud durch ein Gerichtsurteil und nach einem harten Kampf es geschafft, ihre Ehe zu annullieren. Nein, habe ich nicht gehört. Wow, cool. Hat sie gut gemacht. Und was ist so besonders an dieser Frau Al-Mahmoud oder Mahmoud? Ich meine, was hat das mit uns hier in Europa zu tun? Was für eine komische Meldung. Hör ich denn richtig? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Wieso denn? Pass auf, das ist gar nicht so witzig, mein Töchterchen. Das war kein normaler Scheidungsprozess. Mach doch deine Augen auf und guck ein bisschen um dich herum. Du lebst auf diesem Planet, oder? Ich weiß echt nicht, was du hast. Sei doch nicht albern und hör mal bitte zu. Das Mädchen hat sich mit 15 Jahren mit ihrer Anwältin an das Gericht gewendet. Verstehst du, was das bedeutet? Mit nur 15 Jahren. Kannst du mir überhaupt folgen? Mein Schatz, ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt aufregst. Wegen so einer Meldung. Und du machst mich auch noch an dabei. Scheidung ist Scheidung. Es passiert täglich und aber millionenmal weltweit. Also, was ist denn schon dabei? Mach dir also keinen Kopf. Ich soll mir keinen Kopf machen? Dani, du kennst die Hintergründe nicht. Sonst würdest du nicht so eine Bemerkung von dir abgeben. Entschuldige bitte, dass ich so direkt bin, aber warte mal. Ich bin noch nicht fertig. Die Situation war nicht wie der Scheidungsprozess. Es gab auch Morddrohungen im Vorfeld. Die ganze Welt weiß darüber Bescheid. Nur nicht meine kleine Designstudentin. Mir fällt nichts mehr ein. Ma, ich merke langsam, dass dich irgendwas bedrückt. Mach bitte kein Geheimnis daraus. Sag schon, komm. Sonst lässt du mich die ganze Zeit nicht in Ruhe. Hör mal. Das Mädchen wurde mit 7 Jahren heimlich beschnitten. Mit nur 7 Jahren. Und mit 10 wurde sie an den 30 Jahre älteren Cousin zwangsverheiratet. Bitte, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist eine schreckliche Meldung. Weißt du was? Sowas höre ich zum ersten Mal in meinem Leben. Meine Freundin, die nachher kommt, hat sowas Ähnliches erlebt. Sie arbeitet an einem Film zu dem Thema.
Sag mal, wer tut den kleinen Mädchen so etwas an? Das ist doch abartig und grauenhaft. Sorry, ich hatte keine Ahnung. Ja, ich arbeite selber als Kunsttherapeutin mit Mädchen und Frauen aus den Krisenregionen. Ich weiß, worüber ich rede. Oh mein Gott, in was für einer Welt leben wir? Das ist pervers. Hör zu. Das Mädchen hat selber 2 Kinder. 1 und 2 Jahre alt. Bitte, was? Wird ja immer besser, das ist unglaublich. Im 21. Jahrhundert, dass wir sowas immer noch haben, wenn Kinder bekommen. Ja, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit in unserer heutigen Zivilisation. Richtig. Aber lass mich mal nachdenken. Ich meine, vielleicht ist das so eine Art Tradition bei denen oder ihre Kultur schreibt so etwas vor oder keine Ahnung, was weiß ich was. Ich habe echt keine Ahnung und Rätsel im Dunkeln. Dani, wir müssen und wir können von hier etwas für die Mädchen auf der Welt tun, damit die Beschneidung ein Ende hat. Wir müssen und wir können mehr tun. Weißt du, dass nach Einschätzung der WHO und anderen Weltorganisationen 200 Millionen Mädchen und Frauen betroffen sind. Und jedes Jahr kommen 2 oder 3 Millionen hinzu. Hallo, Dani, bist du noch da? Hallo, Dani. Mom? Du bist aber nicht beschnitten, oder? Fuck. Was rede ich denn da? Entschuldige bitte. Nein, das glaube ich nicht. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich dreh durch. Sei beruhigt, mein Kind. Bei mir ist alles noch dran. Und ich habe immer noch Spaß am Sex. Vor allem jetzt nach den Wechseljahren. So schön. Gott sei Dank. Und ich dachte, vielleicht bist du auch, aber ich freue mich für dich, Mom. Ist schon gut. Die Mädchenbeschneidung kommt nicht nur von Religion oder Tradition. Sie ist ein uraltes Ritual. Sie machen es überall. Sogar bei uns im Westen. Im Geheimen und versteckt. Warte. Nicht so schnell. Was meinst du? Die machen das hier bei uns auch im Geheimen und versteckt. Du meinst, bei uns in Europa passiert im Geheimen Beschneidung von Mädchen? Das kann nicht wahr sein. Sag mir bitte, dass das nicht wahr ist. Das ist leider aber wahr. Die geheime Beschneidung findet noch überall und fast auf jedem Kontinent statt. Das kann nicht wahr sein, Mom. So langsam habe ich keine Lust mehr auf das Gespräch. Das ist einfach zu viel für meinen Kopf an einem Tag. Lass uns bitte das Gespräch beenden. Es ist unaushaltbar, unfassbar. Warte, Dani. Dani? Ich muss etwas dir noch was Wichtiges sagen, dann machen wir Schluss. Es liegt mir sehr am Herzen. Bitte, was? Die Leute, die dahinter agieren und auch ausführen, sind ältere Frauen, die selbst als kleine Mädchen beschnitten worden sind. Und jetzt verstümmeln sie die kleinen Engel unter unhygienischen Bedingungen. So langsam wird mir schlecht und ich bekomme keine Luft mehr. Shit. Ich check das nicht ganz. Wo sind eigentlich ihre Familien? Die kleinen Engel an den Teufel schutzlos ausliefern und auch noch foltern lassen. Die Familien machen fast alle mit. Unter dem Motto, sie wollen die Mädchen bereinigen und startklar für die Ehe machen. Bitte, was? Das glaube ich nicht. Was erzählst du mir da schon wieder? Wie kann das sein? Die machen alle mit. Na toll, und was wollen sie reinigen? Wovon? Reinigen? Die sind doch nicht schmutzig, die kleinen Mädchen. Das check ich mal wieder nicht so ganz. Die sind doch nicht mehr alle ganz dicht. Sie werden zu 100% zu Gebärmaschinen und für die Lust des Mannes umgebaut. Das Maß ist wirklich voll. Und ich muss gleich kotzen von dieser ganzen Ungerechtigkeit der Welt. Ich kann es nicht mehr aushalten, okay?
Aufhören, aufhören, aufhören! Sorry, Liebes. Du, ich habe dich angerufen. Erstens, um zu fragen, wie es dir geht. Und zweitens, dir die neueste Message aus meinem Leben zu berichten. Aber was machst du? Überfällst mich und pumpst mich voll von Meldungen von Tradition, Zwangsheirat, Kinderehe, Mädchenbeschneidung und? Wir machen auf der Stelle Schluss. Finito. Aber es musste sein, sorry. Ich muss das loswerden. Lass uns bitte das Thema ändern. Es ist einfach... Ich habe keine Kraft mehr und ich kann auch nicht mehr klar denken. Okay. Wir machen Finito. Auf der Stelle, Finito. Lass mich bitte kurz überlegen. Mom, was machst du morgen? Hast du vielleicht Zeit, dich mit mir zu treffen? Ja, gerne. Ich habe auch Sehnsucht nach dir. Lass mich bitte kurz in meinen Kalender nachschauen. Mein letzter Klient geht um 15 Uhr. Wir könnten uns um 15:30 Uhr bei mir um die Ecke treffen. Passt es dir? Ja. Die Uhrzeit passt mir ganz gut. Auf welches Lokal hast du denn Lust? Auf Café Arabia oder Café Shalom? Immer, lass mal ins Café Shalom. In Gedanken an meinen lieben Papa, der nach eurer Scheidung von Hamburg nach Jerusalem zu meiner Tante gezogen ist. Sehr gute Idee, gerne. In Café Shalom war ich auch lange nicht mehr. Meine Daria. Du hast wie immer ein Herz, wie es dein Name hergibt. Du mein Rebell, mein Ozean, du willst immer die ganze Welt ändern, nicht wahr? Würde ich sehr gerne, wenn ich nur könnte. So leicht ist es aber nicht. Ich muss Schluss machen. Also, Gülle, Gülle. Okay, ciao, ciao, Mom. Viel Spaß euch. Und grüß sie bitte unbekannterweise von mir. Ciao, Schatz. Hallo, Tanja. Hallo, Huda. Schön, dass du da bist. Merci beaucoup pour votre Einladung. Komm doch herein. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Alles für dich. Danke. So guys, that was Ritual from Germany, Manusher Khoshbakht. And I can see a blank screen on my co-host screen. Can we get her, or we should... can we get her on screen? Okay, she's not on screen. Okay, fine. Very taboo subject, female circumcision. I mean, it's a very taboo thing. मतलब इस टॉपिक पे लोग डिस्कशंस नहीं करते हैं, इस टॉपिक पे बात नहीं होती है. और मनोशर खोशबख्त ने जो ये फिल्म बनाई है, basically a discussion between mother and daughter, a very intense discussion about how things are wrong, और क्या किस
चीज के पेन से गुजरना पड़ता है. So it was a very daring film and it was a very daring concept. इस तरह की फिल्में, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बाहर नहीं आते हैं. And Manusha जी ने बहुत ही, it's a daring step that she took it, and she made a very beautiful film, a beautiful discussion between mother and daughter. That was Ritual, ladies and gentlemen. And we have another film today with us, is Commonality, 12 minutes 12 seconds, from UK, directed by Edina Kishanti. So the BIFF short film category, next film is Commonality, 12 minutes 12 seconds, from UK, directed by Edina Kishanti. Congratulations, Edina. And can we have the next film, please, on screen? It was so crazy. It was absurd. Wait, Juice, check this guy out. No. Do not start up with that again. You remember how much trouble it got you in last time. Yes, and do you remember how I got myself out of it? You mean how I got you out of it? You know what? I'm a grown woman. I can take care of myself. Since when? Okay, whatever. Fine. Go ahead. Go make a fool out of yourself. Never seen me here before. Yeah. How you so sure about that? You come in here often? Enough to know a pretty new face when I see one. Hmm. Name is Chrissy. What do they call you? Cedric. Nice to meet you, Cedric. Hmm. How about you buy me a drink? Now why would I do that? Because excuse me? I mean, you walked over to me. Why don't you buy me a drink? Aren't you the modern man? All right, I'll buy it. What are you having? Lagavulin 16 double neat. Big spender, huh? Aren't you getting yourself something? No, I'm all right. You're at a bar. Everybody at the bar wants something, right? Okay, I'll just have a light beer. Draft, please. Sure thing. Guess you gotta watch that figure, huh? I'd rather you watch it. Okay, Chrissy. What is it that you do? Well, I'm a blogger. And if you don't mind asking, what do you do? Oh, sorry, I gotta take this. Hey. Yeah, what's going on? I know. So how's it going? Just pretend we're talking. We are talking. Hey, look, I sent that in yesterday. Listen, this is a lot of money we're talking about here. Yes, that's what I said. All right, so I need you to take care of that. Right. I seriously can't tell if this guy's a big shot or just an asshole. Can he be both? He made me buy him a drink, but now he's chewing someone out for losing a bunch of money. What is wrong with you? I told you already. This is really confusing. Do exactly what I told Maybe you. you could just ask him. You can't just ask people about money. Okay, great. There is an art to all of this. All What right. is it like in your head? Is it magical in there? They better get done. Shut up. Tomorrow. Yes, tomorrow morning. Yeah, you come down here and you settle it. Yeah, I'll be waiting. Oh, and bring me my fucking money this time! All right, yeah. I'll be there to take care of it then. I'll see you then. Bitch. So,
What was all that about? Oh, it was a work thing. Most people just can't handle money like I can. Is that what you do? Sort of my specialty, you know. It's what I'm good at in life. And how long have you been at it? All long as I can remember. Sort of like the family business. My dad started me when I was in high school, and I haven't looked back since. So, what's your name? Julia. I'm a friend of Chrissy's. Friend. Well, let me guess, you want me to buy you a drink too? Well, you really do throw it around, don't you? No, I actually came to say goodbye. I have to get back to work. Some of us actually want to make something out of ourselves, so. Bye. See you around. Guess you two really seem to get along, huh? Julie's my best friend. She just thinks she knows what's best for me better than I do. So what's best for you? Right now, Right now. it's you. And you're nice, big, black. I'm going to the bathroom. Feel free to join me. Just give it a minute so nobody notices. I'd like to tap that ass. Are you serious, man? What, man? It's just a piece of ass. That girl is dangerous. She's in here a lot, pulling the same crap, guys just like you. What do you mean, she got something? What? No. She does this with every guy that rolls in here flashing his cash around. Look, what are you talking about, man? I ain't pulled out my wallet yet. Oh, yeah. You haven't. What's up with that? Look, all I know is that this hot girl comes up to me, thinking I'm some big shot, right? Buys me a drink, and then wants to take me to the bathroom for some private entertainment? I mean, come on, man. I'd be stupid to turn that down, right? No. You'd be stupid not to. Wait. So you're not rich? Hell no, I'm not rich. Look, man, that was my bookie on the phone. I gotta find a way to come up with $200 by tomorrow morning or I'm a dead man. So you lied to her? Look, I don't have to lie about anything, okay? If this is gonna be my last night on Earth, then you know what? I'm going to make it count. You know what? I don't care. Do whatever. That's the plan. What a couple of assholes. Are you really gonna let them do that in there? Mind your own goddamn business. What took you so long? But like you said, I didn't want to make it look so obvious. Are you crazy? Not out here. How long do you think they're gonna be? What did I say? Listen, I'm just asking here. Yeah? I need to take a piss. Hold it. This place is fucking weird. Yeah, that was real nice, baby. Yeah. Tell me about it. So, are you ready to roll out of here? Yeah, come on. I think it's about that time. You go first. I'll see you outside. Hey, you still gotta pay for those drinks. Ladies got it.
Ma'am, the bill? Yeah, of course. Thanks. Can I get some service down here? Oh my God. Shut your face. Don't let this over you do again. So, where are you taking me? Oh, you will see. Uh-huh. Is that a surprise? Oh, hey, you definitely gonna be surprised. Hang on. That's not your car? The Porsche? Girlfriend, I can't afford no Porsche. I got bills to pay. Can't be playing around with that type of thing. What? Want a ride? Where? Back to the morgue who I escaped from? Men are all pigs. Ayer te soñé, estabas aquí junto a mí. Sentí tu mano tan real. Ayer te soñé, estabas aquí junto a mí. Ayer te soñé, estabas aquí junto a mí. Tu mano tan real. Ayer te soñé, estabas aquí junto a mí. De humano me aburrí, no sé qué animal seré. Creo que gato nunca fui, pero hombre nunca volveré. Yo gato, tu colibrí, nunca te voy a comer. Aquí salto hacia ti, con mi lengua te acariciaré. Okay, everyone. So that was Commonality from UK, directed by Edina Kishanti, and it shows a very sad reality of our world today. Don't judge a book by its cover, but that's what happens, you know. हम लोग सूट बूट कपड़े गाड़ी ये ज्यादा देख लेते हैं और अपने डिसीजंस और अपने जजमेंट्स उसके आधार पे बनाते हैं एंड जब रियलिटी सामने आती है तो दिस इज व्हाट हैपेंस it's a very kind of a funny ending, but it shows a very sad reality of our world today. So yes, that was Commonality from UK, directed by Edina Kishanti. Congratulations, Edina. And